სწორედ ჰასბარა ემსახურება ისრაელის სიმართლეს და მის წარსდგენას საერთაშორისო ასპარესზე. რომ ისრაელის პარლამენტმა ქნესეთმა და ისრაელის სახლმა 3 წლის წინ გადაწყვიტა, რომ თბილისში დაეარსებინათ ჰასბარას საპილოტო პროექტი და დღევანდელი დღეც სწორედ ამ საპილოტო პროექტის შეჯამებაა. ამ დღის შესაფასებლად ჩვენთან ჩამოვიდა 100-ზე მეტი სტუმარი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ავსტრალიიდან, ევროპიდან და ისრაელიდან. Georgia, Israel, and world Jewry. 3 stages of relations. ברוכים הבאים למדינה שבה אין צורך להוכיח את הצדק התנ"כי, הצדק ההיסטורי לגבי זכותה של מדינת ישראל ובירתה ירושלים. נעשה ונשמיע ג'ר סאקמה שמדק סיטואבי. ესახალი მოდელი ისრაელის სახლის ერთი მხრივ ასბარა ქვეყნის წარმოგენის ახალი ფორმატი და მეორე მხრივ კავშირების გაძლიერება ყველა ასპექტში მეგობარ ქვეყნებთან მათ შორის საქართველოსთან. ვინაიდან დღეს კიდევ 3000 წლის შემდეგ ისრაელის დედაქალაქის იერუსალიმის საკითხი არის სოფლიო ლიდერების განხილვის თემა, ებრაელ ხალხს აქვს მხოლოდ 2 არჩევანი. პირველი არჩევანი არის, რომ უნდა ცხოვრობდეს ისრაელში და შრომით, ოფლით და სისხლით ინახავდეს თავის ქვეყანას და მის წინსვლას. და მეორე, დროებით და მხოლოდ დროებით ცხოვრობდეს ქვეყნის გარეთ და ყოველი წუთი, ყოველი საათი, ყოველი დღე ზრუნავდეს თავის ქვეყანაზე. მესამე არჩევანი არ არსებობს და ვერ იარსებებს. 25 წელი, 27 წელი წესით, 99 წლიდან ერთად ვაშერებთ საქართველოს-ისრაელის ურთიერთობებს. ჩვენ შევქმნით ამ ურთიერთობების ფორმატი და შინაარსი. მინდა მიმართო ისრაელის მთავრობას, რომ საქართველოს-ისრაელის ურთიერთობები გახდეს უფრო ძლიერი. ისრაელისთვის საქართველო უნდა გახდეს სტრატეგიული ქვეყანა, სადაც არის შინაარსი, საქმიანი. მეორე პირადი ოცნება გამოთქვა. რა თქმა უნდა, დიდი ქვეყნების შემდეგ, ამერიკის შემდეგ, მე მინდა საქართველო გახდეს პირველი ქვეყანა იმ პატარა ქვეყნებს შორის, რომელიც გახსნის საელჩოს იერუშალაიმში და საელჩოს ზემოთ აფრიანდება ქართული მშვენიერი დროშა. დიდი მადლობა ყველასთან, ბეშანააბა იერუშალაიმ, მომავარდეს იერუშალაიმში. ხალხ ხანუთა სამეა. საქართველოს-ისრაელის ბიზნეს პალატის გენერალური დირექტორის მოადგილე და ამ ღონისძიებაში ორმაგად არის ჩართული უმშვენიერესი ია ჩანტლაძე. ხანუქა სინათლის დღესასწაულია და მინდა თითოეულს თქვენგანს ნათელი და წარმატებული წელიწადი გისურვოთ. ისრაელისთვის უაღრესად მნიშვნელოვანია საქართველოსთან მჭიდრო კავშირი, რომელიც ებრაელებსა და ქართველებს შორის მეგობრობასა და სოლიდარობას, ასევე სახელმწიფოებს შორის საერთო პოლიტიკურ და ეკონომიურ ინტერესებს ეფუძნება.
Prime Minister, Mr. Speaker of Parliament, I use Georgia as an example. When I spoke at the EU Parliament just a few weeks ago, I told them that I see in Georgia a European state, but I also told them that we can all learn a lot from Georgia. We can learn from Georgia how to be tolerant to other nations, how to be tolerant to other religions and cultures. We can learn from Georgia how to fight anti-Semitism. And we can learn from Georgia how to have zero tolerance toward BDS and toward anti-Zionism and anti-Judaism. And to the absolutely. And to the United Nations that took their one-sided decision on Israel yesterday, I can say only one thing. You also can learn from Georgia. You can learn from Georgia, yes, they can learn from Georgia, and they can learn from Georgia how to support peace between Israel and its neighbors in one hand, but on the other hand, you can learn from Georgia about how to truly understand Israel reality, understand Israel security challenges, and how to support Israel and the Jewish people rights to live safely in our rightful historic land. We came here today to celebrate Hanukkah, but we also came here this evening to do Hasbara, which means to advocate for Israel. רכשה את ליבנו מכיוון שהיא מתמידה ומופיעה בהתנדבות בכל הערבים של בית ישראל ושל מדינת ישראל בגאורגיה. בית ישראל יעסוק לא רק בהסברה, אלא גם בפיתוח קשרי התרבות של ישראל וגאורגיה. תרבות בעצם היא שפת השלום העתידית. People think that politics is about realistic facts, and people forget the dreams. But I think Israel became from a big dream of 2,000 of years, of Jews all around the world that dream to go back to their homeland, to Israel. And here you, as Georgian people, you now try to fulfill your dreams as a very ancient culture, just like Israel. Jerusalem is very old. It's 3,000 years old. Like the culture of my nation. And one thing you can definitely share with us is the fact that one of our glorious heroes is David. You have David the builder, we have David the king. בין הנימה הלב בוכה בשקט
დადგომა და პირველი სანთლის ანთება. ძალიან მოხარული ვარ, რომ ამ მნიშვნელოვან დღესასწაულს ჩვენი მეგობარი ქვეყნის ისრაელის პარლამენტის და მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად აღნიშნავთ. ეს არის კიდევ ერთი დადასტურება იმისა, რომ საქართველოსა და ისრაელს შორის არსებობს განსაკუთრებული ურთიერთობები. ეს თანამშრომლობა ჩვენ პარლამენტებს შორის იყო ძალიან ღრმა, ძალიან ინტენსიური, განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში და საქართველოს პარლამენტი ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ეს ურთიერთობები ჩვენი მეგობრობა საქართველოს და ისრაელის პარლამენტებს შორის, საქართველოს და ისრაელის სახელმწიფოებს შორის კიდევ უფრო გაღრმავდეს. განსაკუთრებული წვლილი აქვს შეტანილი ამ თანამშრომლობის განვითარებაში, გაღრმავებაში. საელჩოებს ისრაელის საელჩოს საქართველოში, საქართველოს საელჩოს ისრაელში და ასევე საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატას. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שציוונו ונשארנו להדליק נר של חנוכה. მიესალმები მთავრობის წარმომადგენლებს, კნესეთის წარმომადგენლებს, მიესალმები ისრაელის ელჩს საქართველოში და მადლობას ვუხდი საქართველო-ისრაელის ბიზნეს პალატის თავმჯდომარეს ბატონ იციკ მოშეს. დღევანდელი დღესასწაული მინდა ჩვენს მოძმე ებრაელ ერს მიულოცო ხანუქას დღესასწაული. ეს არის განახლების, ეს არის სამართლიანობის, რაც თავისთავად გულისხმობს სინათლის ბნელეთზე გამარჯვების დღესასწაულს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე არც ერთი სხვა ერი, რომელთანაც შეიძლება ამდენი საერთო კონდეს საქართველოს. ეს არის ებრაელი ერი. არ არსებობს არც ერთი სხვა სახელმწიფო, რომლის გამოცდილებაც ასე მიესადაგება საქართველოს. ამიტომ მე ვისურვებდი, რომ 2017 წელი ყოფილიყოს იმ უდიდესი მეგობრობის, ძმობის, რომელიც ჩვენ ერებს შორის არსებობს, ასევე დიდ პარტნიორობაში და ძალიან ფართო სახელმწიფოთა შორის თანამშრომლობაში ტრანსფორმაციის წელი. ეს ყოფილიყოს დასაწყისი უდიდესი თანამშრომლობის, რომლის შედეგიც იქნება ჩვენი ორივე ქვეყნის უდიდესი წარმატება. ისრაელი არის სტარტაპ ქვეყანა, სტარტაპ ნაცია, ასეა ცნობილი მთელ მსოფლიოში. საქართველოს აქვს ყველა წინაპირობა იმისათვის, რომ ისრაელის დახმარებით, მისი გამოცდილების გამოყენებით გახდეს ასეთივე ძალიან დიდი, ძლიერი სახელმწიფო, როგორც ეს არის ისრაელი. სცენაზე კვლავ მომიწვიო ქრისტინე ჯაფარიძე, რომელიც უმღერებს ორ დედაქალაქს. სიმღერით იერუშალაიმ შელზახავ და ასევე თბილისო. მიესალმებით.
რეალური ქვეყნის ურთიერთობაში და რაც თავარია მაესტრო დავით მუქერია და რომელსაც ასე გამოვარაცხეს. ძალიან დიდი მადლობა. כן, אנחנו הגענו לכאן משלחת גדולה של חברי כנסת, כולל שני סגני יושב ראש כנסת לגיאורגיה, כדי לחזק את ישראל, כדי להדליק נר של חנוכה עם הקהילה היהודית, אבל בעיקר עם העם הגיאורגי שהוא שותף אמיתי שלנו, וכדי לחזק את הקונספט ההסברתי החשוב של בית ישראל, שבעצם מהווה מכפיל ומשלש כוח להסברה הרשמית שיש פה, וכולנו נכונים למשימה הזאת. გვექნება ჩვენ ორი ძირითადი ლექცია, ალბათ განსხვავებული. ციფი ხოდობელი ბებაკაშა. For many years, the Western world was concentrating about the Israeli-Palestinian conflict, and I travel a lot during my duty, and I go to the UN. And when I go to the UN, the last 3 years, what I hear is that totally different issues are interesting the Western world, because the Western world is realizing now that issues like global terrorism are not Israeli issues. They are global issues. The Western society as a whole is now dealing with it. When I go to the European colleagues, they only ask us one thing: help us to keep democratic values from the one hand, but keep the security of our people from the other hand. They're confused. The idea of globalization was no borders. The idea of globalization was, we don't need to be afraid anymore after the Second World War. But suddenly, the radical Islam is rising, and the Arab Spring, the way they used to call it, has become the winter of the Islam. And this is why I think that today, more than ever, Western societies should get together in order to build coalitions against terrorism. Now, my country was pioneer in fighting terrorism. Part of the ideology of the Israelis of living in a safe land of their own is because a lot of bad history, a lot of paranoias that we are having, out of a very clear narrative that we have to take care of our own defense and security. And you know what? Unfortunately, most of this narrative is not made by Australia, it's not made by Afghanistan, it's made by Europe. We have our history. I'm a grandson of Yaakov Kotovsky, God bless his soul, a Holocaust survivor, who taught me a very simple lesson. If we will not defend ourselves, nobody will defend us. Not the European, not the Arab states that my father Maimon came from, Morocco, and David Bitan also. Not by Georgia, and not even by the US. Israel learned a very cruel and painful lesson in history. Take care of your own borders, take care of your own people, have your own army. And this is what we are doing. And this is why I told my European friends, be here next to us and not instead of us. Even if they wanted to make us disappear a few years ago. Which will, of course, not happen. Now, when I'm saying instead of us, I don't mean only instead of Israel. I'm telling it to all of my European friends that, by the way, starts to understand this right now. And to the American, and I said it in Australia, Ethan. First of all, I would like to greet you. Thank you for a very interesting speech. My name is Jewry. I represent Sultan Sabah Biryani University. I'm head of Faculty of International Relations. And I would like to thank you for a very interesting speech. And my question is about the current situation in the region of the Middle East and the transforming landscape of security. Today we observe a situation when the crisis in Syria and Iraq is growing up and the new geopolitical efforts appear. And as we see also the balances of power are going to be changed because firstly, I think that the terrorists in Iraq
was one of the catalyzers which somehow enhanced and made it to happen quicker and prompt a nuclear deal between the United States and Islamic Republic of Iran. And today, Islamic Republic of Iran is represented in Iraq as a situational ally of the United States by struggling against the Islamic State. On the other hand, we see that in Syria also appear new geopolitical actors. On the one hand, it's traditional actor Iran with affiliated organization Hezbollah. On the other hand, we see the appearance and enhancement of positions of Russian Federation in Syria, which is also acting to protect regime of Bashar al-Assad. Of course, it's covered as anti-terrorist operation, but what we see truly is that they are trying to save their ally. So what will be the new Israeli politics directed towards this appearance and changing landscape of security in the Middle East? And what will be your vision, how you are going to answer this kind of threats? Because on the one hand, we see that one problem is that these parties, these terrorist organizations, as Mr. Hilifar mentioned, like Hamas and also that Hezbollah are threatening the existence of Israel. But for example, for the new geopolitical actors like Russian Federation, which appears there, neither Hamas nor Hezbollah are considered and are recognized as terrorist organizations. And furthermore, Russia is openly aiding the kind of organizations. And so what would be your answer to this kind of challenges, this kind of transformation situation? Thank you very much. Good morning, my name is Tiana Laurelashvili and I'm working in the European Parliament in Brussels. First of all, thank you very much for yesterday's very beautiful celebration and for today's really interesting conference. My question, and I think all of us are very interested about these developments regarding the yesterday's resolution. So what will be further reactions and actions apart from stopping the funding of the UN institutions in Israel? And how you are going to deal with this problem, I would say. Thank you. I think that what's the new reality that you're describing is now coming to the world is actually a problem of Europe more than it's a problem of Israel, because we know in which neighborhood we live since we were established. But for Europeans, they used to live in a very safe neighborhood, and now Islamic forces are getting into their capital cities, as I said, in Paris and Berlin. And we see those terror attacks that are attacking the Western world. So I think Israel is very clear about its strong message against all terror attacks. The borders are very strong. We won't get refugees to get in. We do give humanitarian aid. I must say that I'm very proud of the fact that even though Syria is an enemy country, we opened field hospitals on the border, and we take over 2,000 of wounded children to take a medical care in Israel. That when Menachem Begin had a dream to invite Sadat to the Knesset and was courageous to create a partner and made this peace, yes, it's not perfect. Not everyone in Cairo, in the Cairo streets, love Israel and adore the Zionist idea, but you know what? This is the kind of peace that is enough for me, also with Jordan, and also in the future with the Palestinians. If you think that I pray that we and the Palestinians will adore and love each other and will sing songs together in the middle of the street of Kumbaya, no. You're right. I want a strategic peace. I want as much harder peace that I can, but yes, if it will be a peace that will end the war, will end the conflict, will end the bloodshed, and will give better future for the next generation of the Israelis and of the Palestinians, for a starter, it will be fine with me. Ну, во-первых, я была очень рада стать свидетелем вот такого вот проекта, как Дом Израиль, потому что, к сожалению, я не видела такого проекта в других странах, и мне кажется, что есть очень много стран, которые будут готовы взять пример именно от Георгии, как нужно работать и в каких рамках, и на самом деле проект, которого можно поучиться многим. קודם כל, אני חייבת לומר שזאת הייתה חוויה מאוד גדולה לבוא לפה, להתארח בגיאורגיה ולראות את הקשר הכל כך אמיץ בין המדינה, ראש הממשלה, שר החוץ, יושב ראש הפרלמנט, חברי הפרלמנט השונים, לבין מדינת ישראל. מה שבית ישראל עושה זו עבודת קודש, מה שבית ישראל עושה זה לסייע ולחזק
גם את מדינת ישראל, גם את גיאורגיה ואת שיתוף הפעולה בין שתי המדינות. מה שבית ישראל בעצם מראה לנו זה שאפשר לבוא גם ממקום אחר, לעשות הסברה, לחזק את הקשרים, גם האישיים, גם הביטחוניים, גם המדיניים, גם העסקיים, גם הממשלתיים, ויש בזה חשיבות מאוד גדולה. זו זווית אחרת. אני חושבת שלבוא ולהעתיק את המודל הזה בעוד מקומות בעולם הוא דבר חשוב. ისრაელის დიპლომატიური მხარდაჭერის ახალი მოდელის ჰაზბარას პირველი საერთაშორისო ფორუმი იმართება თბილისში. პროექტი ისრაელს გარეთ ჰაზბარას გააქტიურებას და ქვეყნებს შორის ორმხრივი ურთიერთობების გაღრმავებას ითვალისწინებს. ახალი მოდელი საქართველოშიც ამოქმედება, ღონისძიებას ისრაელიდან ჩამოსული დელეგაცია ესწრება, რომელიც ისრაელის პარლამენტისა და აღმასრულებელი ხელისუფლების წარმომადგენლებითაა დაკომპლექტებული. חברי כנסת ישראלים כבשו בסוף השבוע האחרון את גיאורגיה. אירוע הצדעה לישראל שנערך בסוף השבוע בטביליסי שיגרה הכנסת 5 חברים. ებრაელი ხალხი კი ხანუქის დღესასწაულზე იმობს. ხანუქას დღესასწაულისადმი მიზღვნილი საზეიმო ღონისძიება საქართველოში ისრაელის ოფიციალური დელეგაციის მონაწილეობით გაიმართა. ებრაელი ხალხი ისრაელსა და მთელ მსოფლიოში ხანუქას დღესასწაულს აღნიშნავს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე არც ერთი სხვა ერი, რომელთანაც შეიძლება ამდენი საერთო კონდეს საქართველოს. რაც ხდება დარბაზში ამ წუთას, ეს არის კავშირების ზეიმი, ვინაიდან ისრაელიდან არის ჩამოსული 2 ოფიციალური დელეგაცია. მანამდე კი ისრაელის დელეგაციების წარმომადგენლებმა ხანუკა აღნიშნეს ოპერისა და ბალეტის თეატრში, სადაც პირველი სანთელი საინთო დღესასწაულის აღნიშვნაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა და მთავრობის წევრებმა, ქართველმა მომღერლებმა ოპერის სიმფონიურ ორკესტრთან ერთად ებრაული კომპოზიციები შეასრულეს. კლასიკური ნაწარმოებებით წარსდგამს ვენელის წინაშე პიანისტი ელისო ბოლქვაძე. ერთობლივი მუშაობით, რაც მოხდება ამ საღამოს, რაც ხდება ხვალ და მომავალ წელს, ჩვენ შეგვიძლია ისრაელიდან ეკონომიკაც გავზარდოთ, ინვესტიციებიც გავზარდოთ. ძალიან ვიხარია, რომ დღეს ეს ურთიერთობები კიდევ უფრო ღრმავდება. მათთან ერთად აღნიშნავთ ამ დღეს, აღნიშნავთ ჩვენ ორმხრივ ურთიერთობებში ძალიან დიდ პროგრესს. Georgia, Israel, and world Jewry. 3 stages of relations. First stage. Aliyah. Israel founds its first representation in the Soviet Union in Georgia. The World Union of Jewish Students and the American Jewish Joint Distribution Committee enters into Georgia as well. Itzik Moshe informs the society about the resolution on opening of the Israeli embassy in Georgia. ივნისის დასაწყისში საქართველოს და ისრაელის შორის დამყარდება დიპლომატიური ურთიერთობა. Simultaneously, he founds Jewish agency representation centers in 5 Soviet republics, and after Tbilisi, South Caucasus and Central Asia, proceeds with his work on Great Aliyah from the central representation located in Moscow. Results. The Soviet republics, including Georgia, start strengthening of links with world Jewry and Israel. Aliyah. Within the shortest period of time, 500,000 Jews return to their native land from the Soviet Union. The Israeli media and political societies recognize Itzik Moshe as one of the greatest architects of Aliyah. The second stage, business links with Georgia. Georgia is the first as well, where, in the complicated economic situation, pursuing the purpose of strengthening of multilateral relations with Israel, a binational business chamber, namely the Israel-Georgia Chamber of Business, was founded. Thanks to these business links, investments equal to $500 million United States dollars has been received. ჩვენი სპონსორები საქართველოს-ისრაელის ბიზნეს პალატა. The Israel-Georgia Chamber of Business implements the charity projects. ებრაელ ხალხს ულოცავ დღევანდელ დღეს. With the consent of the business chamber, the Georgian soldiers injured in the August war are sent for medical treatment to Israel.
From the year of 2009, despite the world crisis, the Israeli-Georgian business links are continued. 15 business forums are being conducted. Against the background of the global financial crisis, Georgia is the only country toward which interest has not been weakened. The third stage, Hasbara, representation of Israel on the international arena, 2012. In the General Assembly of the United Nations, 138 countries vote against Israel. Time has come to start supporting the homeland, Israel. The Israel-Georgia Chamber of Business has a sharp response and appeals to the Knesset to strengthen Hasbara, public diplomacy of Israel in the post-Soviet space and around the globe. 2013, the Israeli House is opened under the support of the Knesset. Its targets: first, public diplomacy of the Israeli Hasbara. Second, strengthening of links with friendly countries. Georgia has been elected as a pilot country. Direct links have been launched. With the purpose of popularization of the Georgian potential, the following is undertaken: organizing of official and private visits, systematic visits of leading members of the Knesset, public opinion makers in Israel, including representatives of media, as well as of high-tech in Tbilisi, pro-Israeli members of the European Council, participants of Oslo, Munich, Kiev, Israeli forums, European Alliance for Israel. The Israeli House creates an unprecedented practice. Within the last 3 years, the largest number of members of the Knesset from Israel has visited Georgia. אנחנו עכשיו יחד עם קסניה שהיא יום אגודת הידידות וננסה להעתיק את המודל הזה גם ללטביה ולמדינות אחרות. אני חושב שזה מודל מוצלח. הקמת גוף חיצוני לשגרירות היא השיטה הטובה ביותר לדעתי. אני ראש קבוצת הידידות של ישראל אורוגוואי ושל ישראל פרגוואי, ואני הולכת לבדוק את האפשרות להקים את בית ישראל. אני מאוד מסכים עם הדברים שהוצגו, כמי שהיה גם שר ההסברה בזמנו. בעזרת השם, אמרת נעשה ונשמיע, אנחנו גם נעשה ונצליח. תודה. Possibly, a format of the Israeli House will be implemented in 100 countries. Results in 3 directions. First, activation of Israeli Hasbara in the world. Second, strengthening of relations with Georgia as an example in relations of Israel with other friendly countries. Third, shaping appropriate format of state links after the 3-year-long active work and mutual effort. Our slogan, Naaseh v'nashmiya, let's do and let them hear. Empty words of Hasbara becoming noise of a fly unless they are accompanied with action.